Good afternoon. It is the 9th day of February 2025. I hope you are keeping well. You are just in time for TV47 News Now at 1 with I, Sheilar Chelangat, on this edition of Sunday. We begin in Murang'a, where a grade 7 student at Nyakianga Primary School in Mathioya constituency, Murang'a County, is being held at Nyakianga Police Station and waiting to be arraigned at Kangema Law Court on 10th February 2025. According to the parents, the student is accused of defiling girls and sodomizing young boys and later threatening them if they dared speak about the ordeal. The student who fell victim they fell victim to the boy armed with a knife who lured them into a class in the evening when other students were not in class before committing the act and later threatening them with consequences if they dared to tell anyone. The boy was arrested, with the police managing to recover a knife that they believe he was using, together with a phone that they believe was used to take pictures of the victims when they were naked. Kijana alikuwa anadhulumu watoto kwa darasa na anawekea hapo kisu, anawadhulumu sexually. Hata hii ingine ya kushida akiwaitisha vitu, uniletee hii, na watoto akichukua hatua kuambia mwalimu, hakuna hatua hata moja anachukua, anaambiwa aache hiyo mshene. Ndio maana tunasema hatuna imani na hii shule. Yule mwalimu mkubwa wako huku, tunataka atoke hii shule na aende kabisa. Biragu kwa leo ni kuomba serikali yetu ya Mheshimiwa William Ruto kuhakikisha kwamba shida yetu ya hapa Nyakianga na waziri wa elimu Bwana Julius Migos aje hapa, atembee hapa na hii shida yote tutatuliwe. Watoto hawana hatia. Munisikize, watoto hawana hatia. Watoto, walimu hawana hatia. Najua pahali mmelenga. Na nimechukua notes zangu, nitaenda kwa ofisi zingine kubwa kuelezea Nyakianga inaendelea namna gani. Tunaongea hivi, tumemwacha anaongea na county. Na tumesema ya kwamba tunataka mkuje ile Jumatatu, mkikuja tutaongea, tutasemezana na tutapata suluhisho. Hiyo ndio ilikuwa ombi langu kwenyu. Such an unfortunate incident. We go to the world of politics, where several Ford Kenya allies have criticized the court's decision recommending Speaker Moses Wetangula's resignation as party leader, calling it unconstitutional. Speaking at Mukaweli Primary School in Bungoma during Geoffrey Makali's burial, Bungoma Senator Wafula Wakoli led a group of leaders who viewed the ruling as a politically motivated attack on Wetangula's influence and Western Kenya's democratic rights. On Friday, the High Court ruled that Wetangula's dual role as Speaker and Ford Kenya leader is unconstitutional, casting doubt on the legitimacy of decisions made under Kenya Kwanza's majority. Ford Kenya will not go anywhere under the sun. Ford Kenya is our heritage. Ford Kenya is our origin. Ford Kenya is the oasis of democracy in this country. And if anyone will ever imagine that Ford Kenya will fold, they will begin by folding themselves before Ford Kenya folds. So on behalf of Ford Kenya, on behalf of the people of the Republic of Kenya, and the four founders of democracy in this country, Ford Kenya is there, and the party leader is none other than Daktari Moses Masika Wetangula. This is where we are going to, this is going to be the theater. And if we are united, we are going to have a bigger stake hapo mbele. We are going to have a bigger stake where we are going. Na unajua kuna vyama huwa inaundwa kwa sababu ya siasa. Siasa ikiisha, ndio sisi chasema. Sasa Ford Kenya hii ndio chama ambayo imekuwa the second oldest. Na haiendi popote kwa sababu ati kura ikiisha, hakuna. Iko hapa, tutakuwa. Who doesn't know that the third in command comes from Bungoma? But it is meaningless if we don't give him support and run
number one. You can get to number one by getting to number two. You can get to number one from being number two. Iko mtu mwingine anatoka hapa anasema kuna kitu rais amefanya. Anaanza kutuambia mambo ya MOU na mambo ya agreement. Na mimi namuuliza naibu wa rais. Ile wakati yeye alikuwa naibu wa rais kwa miaka 2. Mbona hakutuambia Western Region MOU yenu ndio hii, tunawapanga hivi kwa barabara, tunawapanga hivi kwa appointment. Mbona alikuwa anatuambia yeye ni gatekeeper, anataka kuangalia mambo ya shares? Sisi tunataka sisi wote tuungane na tusonge mbele kabisa. Wale ambao wanaeneza siasa ya ukabila, siasa ya kimaeneo, nafikiri watu kama hao hawataona ufalme wa mbinguni. All right, from there, let's head straight to the Kenyatta National Hospital, where the CEO of the facility is addressing the media on the alleged murder that occurred at the facility. Take a listen. Wasiwasi tangu wafanyakazi walipofika hadi wakati mwili wa marehemu ulipogunduliwa mapema asubuhi Ijumaa tarehe 6. Nikiguzia hilo jambo zaidi ni kwamba wakati nurse alipoenda kumhudumia asubuhi mnamo takriban saa 12 asubuhi, aliweza kuona mara moja kwamba huyo mwathiriwa alikuwa amefunikwa na blanketi kwa uso wake, na akagundua kwamba hiyo blanketi ilikuwa na damu juu yake, na hapo akapatwa na wasiwasi kuhusu ni kitu gani kinaweza kuwa kimetokea. Alipomfunua uso, aliweza kuona kwamba huyu mtu ameaga dunia. Alipomfunua zaidi, akagundua kwamba mwathiriwa ana jeraha la kukatwa kwa shingo, na hapo akaweza kujua kwamba kuna kitu kibaya kimetokea, na kulingana na utaratibu wetu mara moja akaweza kuripoti hilo jambo kwa wenzake waliokuwa kwa ward. Akaweza kuita maafisa wa usalama wa ndani na pia maafisa wa usalama wa polisi na DCI na hospitali nzima ikajulishwa, uongozi wa hospitali ukajulishwa kwamba jambo hilo limetokea. Kutokana na utaratibu tulioweka, jambo kama hilo ama jambo linakaribiana na hilo linapotokezea, na ikiwa kuna uwezekano wa uhalifu wa jinai kama vile kulivyo wakati huu, ni kwamba lazima tupokeze jukumu la ukaguzi kwa maafisa wa serikali, na ninaongelea juu ya DCI, idara ya upelelezi wa jinai wa serikali. Na kwa hivyo waliweza kufika mara moja kwa muda usiozidi saa moja, na wakachukua hiyo wadi nzima kama ni sehemu ya ukaguzi wa jinai. Na sisi kama hospitali tukaweza kushirikiana na maafisa wa polisi kikamilifu kwa kuwa tayari kutoa taarifa zote na kuweza kukuwa nao hadi tamati. Wacha nirudie jambo moja kwamba baada ya kubaini kifo cha marehemu, jukumu letu la kwanza siku hiyo ilikuwa ni kutafuta familia yake. All right, that is a developing story. We will bring you much more on that in our subsequent bulletins at 7 and 9 p.m. Moving on, Wiper leader Kalonzo Musyoka has ordered Azimio MPs to take the majority seats when Parliament resumes on Tuesday. He stated it's clear Kenya Kwanza no longer holds the majority following the ruling of a 3-judge bench. Kalonzo spoke in Magarini after opening a Wiper office in Kwandomo during the first day on a coast tour. He is leading a party membership drive and campaigning for the 2027 presidency. He was joined by leaders including former Kiambu Governor Ferdinand Waititu, Wiper Secretary General Shakila Mohammed, Embakasi South MP Julius Mawathe, Kitui Senator Enoch Wambua, Machakos Women Rep Joyce Kamene, and Kilifi Wiper Coordinator Idris Maalim. Kamene Member of Parliament. Mawathe ako hapa. Member Embakasi. On Tuesday, muende mukae mahali ya majority in the National Assembly.
Because mahakama imesema hawa jamaa walinyakua, yani wakafanya artificial majority na wamepatikana kwanza mchana na mahakama. Hakimu watatu wakatoa uamuzi kwamba the majority sio Kenya Kwanza, majority ni Azimio Coalition. Kwa hivyo Jumatano pia tutaitisha kikao na wabunge wetu wote ndio tuchukue msimamo. Kwa hivyo nasema asanteni. Kama kuna mtu hapa anataka kuwa IBC Commissioner, umepatiwa hadi Jumapili ijayo tarehe 15. Alafu after that wafanye wapekue wajue ni kina nani, kisha baadaye tuwe na tume. Tukiwa na tume, kitu cha kwanza kabisa katika by election ambayo itasimamiwa na hiyo tume mpya ni by election ya Magarini. And still in the world of politics, the president's directive to scrap the vetting process for ID applicants in the northern eastern region is drawing mixed reactions. Key figures, including Trans Nzoia Governor George Natembeya, have strongly opposed the move. Governor Natembeya has criticized the directive, warning it could jeopardize the country's security. He cautioned that the decision could create openings for terrorists to infiltrate and lead to election of politicians sympathetic to terrorism. Watu wengi ambao wanatafuta vitambulisho Northeastern ni wa Somali, kutoka Somalia. Na wao wanakuja hata vetting committee wanaipatia pesa, alafu wanapewa vitambulisho. Sasa hiyo committee imetolewa na kuna alternative. Na wakati rais anatangaza hivyo, kuna machifu 5 ambao walikuwa wameenda kupangia mkutano walichukuliwa na Al-Shabaab, hawajapatikana mpaka saa hizi, wako Somalia. Wale watu ambao wamekamata machifu wetu sasa watapewa vitambulisho ya Kenya freely. Watapewa. Sasa wakitoka pale wakienda kuteka nyara watu wengine wakikamatwa, watakuwa wamebeba ID nani? Ya Kenya. Watakuwa wanasema wa Kenya wamekuwa watu wa kuteka nyara watu. Hawa watu watapata pasipoti zetu, waende kula Amerika, waende wakalipue manyumba huko. Watasema wa Kenya wanalipua manyumba huko. Mtapewa visa ya kwenda Amerika. These things ziko na serious security implications. Sio kitu ya kufanya kiolala namna hii. Itafika mahali hawa watu watakuja kwa wingi, hata MCA atachaguliwa, hata MP atachaguliwa, hata governor atachaguliwa, hata msukuchua president atachaguliwa na atakuwa mgeni, atakuwa Mkenya. Wengine wataingia kwa jeshi, wataingia kwa polisi, itafika mahali escort commander wa president mwenyewe atakuwa mgeni, hatakuwa Mkenya. And away from that, 6 men in a black Subaru narrowly escaped angry residents in Kagumo, Murang'a County after they attempted to abduct a well-known Kangari town businessman, Nduati Macharia, also known as Mushata. Macharia described how the masked abductors wearing scarves and dark glasses stormed his home, posing as Kenya Revenue Authority officials. They accused him of owing 1.3 billion Kenyan shillings in taxes from an account at Absa Bank. Macharia denied the claim, stating that he files tax returns regularly and doesn't have an account with the bank. This incident follows the mysterious disappearance of 3 businessmen from Marira location who vanished in late December and early January. Residents are now demanding a government investigation into the perpetrators terrorizing the area. Leo asubuhi kulikuwa na Subaru yenye iliingia ya blue, ilikuwa KAW. Na ilivyoingia nilikuwa nimetoka kwa barabara kidogo hapo, wakaniambia niingie ndani, wanataka babangu. Sasa nilijifanya mfanyikazi, nikawaelekeza. Mama akaniambia wako ameenda side za huko kwa ng'ombe. Rudi nikaona kwa gate watu wameshaingia, wamejifuga macho. Watu 3 wameshajifuga, wengine wale wamejifuga mpaka hapa masikio, lakini wao wengine wameshafuga, wale walikuwa mbele. Wakafika hapa katikati wakaniambia wapi mse? Niambia nataka twende kwa gari. Nikamwambia mimi sitaenda kwa gari yani. Mimi niko na gari yangu, takuma na police station kwa gari. Sasa twende kwa gari, kama mimi nikudumisha gari yangu twende kwa gari.
waniambia ni akina nani. Sasa kwa niambia nitoe kitambulisho. Nikamwambia sitatoa. Nyinyi kwanza kitambulisho mtoe zenu. Sasa kuna mtu alitoa. Sasa wakaanza kunisikua nipeleka waga. Nikamwambia hapa sitaenda. Sasa bibi yangu hapo ndio alipiga duru. Watu wa area wakawa wengi kwa gate. Sasa walishuku mambo si vizuri kwao. Sasa walitaisha wakatoka moja moja wakagurumisha gari wakatoroka. And away from that, Principal Secretary for Interior and National Administration Raymond Omolo has issued a stern warning to leaders inciting violence at public events. Speaking at a fundraiser at Sasi Primary School in Dhiwa Sub-County, Omolo stressed that the government will not tolerate political violence, affirming that Kenya is a democratic nation where all citizens have the right to free expression. Treasury Cabinet Secretary John Mbadi and Homa Bay Governor Gladys Wanga echoed his message calling for peaceful leadership. They also expressed support for Raila Odinga's bid for the Africa Union Commission chairmanship, thanking President William Ruto for endorsing his candidacy. PS Raymond Omolo. We will not condone any leadership that entertains violence. We have a democracy. Everybody has a right to speak and canvass for support without any coercion, without any intimidation. So that must stop. We are grateful to the government of Kenya through the president for putting forward the name of Raila Amolo Odinga to be the first Kenyan to head African Union Commission as the chairman. It is our hope and prayer that when the elections will be conducted in Ethiopia, Raila will come out the winner and lead this continent. And lead this continent with the ideas of Pan-Africanism, which he has always exhibited. We must thank the president, we must thank the government. The people of this region support Raila Amolo Odinga for the AUC chairman. We really thank the government of Kenya under the leadership of President William Ruto for agreeing to walk this journey of the African Union Commission with our leader, our son, our Baba, Raila Amolo Odinga. We are praying for him. We are fasting and praying that come the 15th, he will be the next chairperson of the Africa Union Commission. And into matters health, as the world marks International Epilepsy Day on February 10th, individuals living with epilepsy in Kajiado continue to face deep-rooted stigma fueled by cultural misconceptions. Many locals still believe that epilepsy is a curse or a result of failed witchcraft attempts, leading to many widespread discrimination. Children with epilepsy in particular are often seen as omens of bad luck. During a recent awareness walk, stakeholders voiced concerns over the disturbing reality that some families are hiding loved ones with epilepsy to avoid public ridicule. This World Epilepsy Day commemoration is very, very important because all of us are potential candidates for epilepsy, and therefore awareness amongst the community is very, very important because we have lost many lives, and those are deaths that were preventable if we only knew what we were supposed to do. Ni mambo ya uchawi, lakini sio hivyo. Kifafa ni ugonjwa kama ya kawaida, na hii uhamasisho itaelezea wananchi vile wataweza kaa na mtu ambaye ako na kifafa, pia wampeleke hospitali vile watamhandle. And Sam Nujoma, the founding father of Namibia, has passed away at the age of 95 while receiving treatment in Windhoek, where he had been hospitalized for the past 3 weeks. His death was confirmed this morning by Namibia's current president, Nangolo Mbumba. International leaders, including President William Ruto, have expressed their condolences, remembering Nujoma as a courageous, selfless and visionary leader who played a key role in Africa's development and liberation. Tanzanian President Samia Suluhu paid a heartfelt tribute on social media, calling Nujoma a freedom fighter, Pan-Africanist and a dear friend of Tanzania, where he once lived during Namibia's fight for independence.
And a section of national and Western Kenya leaders led by Farouk Kibet are urging politicians to censor themselves in order to curb tribalism in the country. The leaders spoke as they distributed bursaries to needy students in Vihiga of a school dropout crisis. Good morning once again. We are delighted to have this moment. Tunachukua watoto 14 alafu wale wa juu ili wafike namba ya 110 tunachukua special cases kama vile walemavu ama watoto vipofu. Na mwaka uliopita tuliweza kupeana scholarships ya 1700, lakini mwaka huu tumeongeza kidogo kile kiwango ili wasiitishwe karo tena, na tumeweza kutoa scholarships za 1900. We have an issue with the capitation. Ile imekuja especially kwa junior secondary school and primary. It's not the amount zenye walitangaza. That's why unaona ma principals wengi wameanza kutuma watoto nyumbani waende fees. Because unajua as much as tunalaumu ma principal, but hao watoto nitakana wakule. Wafanyikazi nitakana walipwe. So wakati tunaambia principals wasipeleke watoto nyumbani, una expect watoto pesa wapi? So tunaomba tu serikali wakati nasema imetuma pesa, hakikisha imetuma hiyo pesa. Ningependa kama kuna shida kidogo na sheria, serikali kuu na county government wakuwe na uwiano, watengeneze hizo sheria.